This conference will now be recorded. Hey, hi all. Very good morning. Thanks for joining over the session. Okay. Firstly, so last session we discussed about complete about what is cloud computing, what is traditional computing, what is cloud computing, what are the service models are available, what are the deployment models are available, and also we discuss what is the difference by couple of examples, and what are the innovation like data centers, DR, disaster recoveries, virtualizations, high availabilities. Okay, what are the challenges we are అంటే మనం ఎలాంటి challenges face చేస్తున్నాము basically when you go for ట్రెడిషనల్. సో ఇవన్నీ మనం లాస్ట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేసాము. ఓకే, టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద అజూర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ అజూర్, and in time being we'll also discuss how to deploy the virtual machines. Okay, so let's first mainly focus on what is Azure and what are the services are providing by Azure, and if time being we'll also discuss how to deploy the virtual machines over the cloud. Okay, so ఇవాళ మెయిన్ ఫోకస్ ఇవ్వండి. Now let's start with Azure. What is a little intro అంటే so Azure ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ అంటే see, Azure announced in 2008 with a code name called Project Red Dog. Okay, 2008 లో మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ ద ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఈ కేమ్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ రెడ్ డాగ్ అండి. Okay, then he started designing entire cloud with a name called Project Red Dog. Then officially he launched on February 1st, 2010 as a Windows Azure. Then he launched the Microsoft Azure in Feb 1st, 2010 as a name called Windows Azure. Completely he developing the cloud a leader followed AWS. Almost Andy. So once he started uh, designing a cloud platform, he followed completely with the AWS leader. He's the main role and main role actually. Okay, entire our cloud platforms. Okay, so he's the one of the leading cloud provider previously. Then Microsoft has been started, Google has been started. Okay, Alibaba has been started. Then later they came up with the different services, but everyone has been followed with the AWS. Almost all are the followed with the AWS. Okay, so Microsoft and not only AWS, Microsoft and Google Cloud and Alibaba Cloud, AWS, they are offering multiple services like virtual machines. When you go for అంటే మనం వర్చువల్ మిషన్స్ లో కూడా డెడికేటెడ్ వర్చువల్ మిషన్స్, స్పాట్ వర్చువల్ మిషన్స్. ఓకే, అంటే లాటరీలు వేస్తాం కదండి, అలా మనం లాటరీలు కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, టు బై ద వర్చువల్ మిషన్స్. Okay, virtual networks, storage accounts, Azure SQL database, SAP HANA, lot many services, and almost around 250 services Microsoft is offering. Microsoft is now Microsoft is almost offering around 250 plus services. And cloud means only okay, we are going to deploy SQL. No, it's a wrong andy. So there are a lot of services. When you miss a level language, coding languages, uh, like IoT languages, mobiles, okay, networking, virtual machines, storages, okay, business intelligent tools, okay, lot of services Microsoft been offering for us. You can deploy any service and you can use any service over the cloud, and okay, so lot of services Microsoft is offering, spread across 54 plus regions, and throughout global గా మనకి 54 regions లో Azure data centers ఉన్నాయండి. Okay, regions is nothing but country అండి. Okay, India is a region. Okay, US is a region, UK is a region, Australia is a region, Singapore is a region. Okay, ఆ regions లో మనకి zones ఉంటాయండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఇండియా. సో ఇన్ ఇండియా we have three zones. ఓకే, ముంబై, చెన్నై, పూణే, త్రీ జోన్స్ అండి. అంటే త్రీ డేటా సెంటర్స్, త్రీ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో డేటా సెంటర్స్ ప్లేస్ చేశారు మైక్రోసాఫ్ట్. సో రీజన్ అనేది అజ్యూమ్ యూ క్యాన్ ట్రీట్ ఇట్ ఎస్ ఎ కంట్రీ. జోన్ అనేది యూ క్యాన్ ట్రీట్ ఇట్ ఎస్ ఏ విత్ ఇన్ దాట్ రీజన్ హౌ మెనీ డేటా సెంటర్స్. అంటే ఆ రీజన్ లో మనకి
ఎన్ని డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి జోన్ లెక్క తీసుకోవచ్చండి మనం, జోన్ రిడన్డెన్సీ. ఓకే, రిడన్డెన్సీ గురించి మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో తర్వాత చాలా డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో మనకి కంప్లీట్ గా అజూర్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 60 అయ్యాయండి. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ 60+ రీజన్స్ లో మనకి డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. 60+ రీజన్స్ లో డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఇండియా, సింగపూర్, కోలాలంపూర్. ఓకే, సో ఆస్ట్రేలియా, ఓకే, ప్యారిస్, యూకే, యుఎస్, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ లో మనకి డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయండి. అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చార్జ్ హవర్లీ బేసిస్. ఏ మాక్సిమం సార్, అన్ని సర్వీసెస్ మాక్సిమం మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చార్జెస్ ఫర్ హవర్లీ బేసిస్. కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయండి, లైక్ అజూర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ సర్వర్లెస్. మనకు ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది అజూర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ అనేసి. ఓకే, ఆ అజూర్ సీక్వెల్ లో సర్వర్లెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి. ఆ సర్వర్లెస్ వచ్చేసి కొద్దిగా న్యూ ఇన్నోవేషన్ గా ఉంటుంది. లైక్ ఇండియాలో మనకు టెలికామ్ డొమైన్, టేక్ ఏ టెలికామ్ డొమైన్ సార్. ఓకే, సో బిఫోర్ టాటా డోకోమో, ఆఫ్టర్ టాటా డోకోమో, అగ్రీ ఆర్ నాట్ అగ్రీ ఎవ్రీవన్? ఎస్ ఆర్ నో? సో before Tata Docomo, after Tata Docomo, because before Tata Docomo, every in India, mostly all the telecoms, they are going to charge per minute basis. మన కంప్లీట్ గా మినిట్ బేసిస్ చార్జ్ చేసేవాళ్ళండి. ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ ఫర్ 60 seconds or not, but they are going to charge for minute basis. Then Tata Docomo came with a new innovation called second basis. Agree? Not agree? Yes, sir. కరెక్ట్. అలాగే అండి, మన అజూర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ అనేది ఒక సర్వీస్ అండి. ఆ అజూర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ లో సర్వర్లెస్ అనేది ఒక ఫీచర్. వెన్ యు ఆర్ డిప్లాయింగ్ యువర్ అజూర్, అంటే మనం ఎప్పుడైతే అజూర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ ని డిప్లాయ్ చేస్తామో విత్ సర్వర్లెస్ లో చేస్తామో, అప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ గోయింగ్ టు చార్జ్ ఫర్ సెకండ్ బేసిస్. మోస్ట్లీ ఆల్ ద సర్వీసెస్ అవర్లీ బేసిస్ చార్జ్ చేస్తారు మైక్రోసాఫ్ట్, బట్ కొన్ని సర్వీసెస్ మటుకు సెకండ్ బేసిస్ కూడా ఉన్నాయండి. ఓకే, సో ఇది లిటిల్ ఇంట్రో అండి, సింపుల్. ఓకే, మనకి Feb 1 లో మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ కేమ్ అప్ ఇన్ టు ద మార్కెట్, ఫాలోడ్ విత్ AWS. సార్, ఫాలోడ్ విత్ AWS. మైక్రోసాఫ్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్హాన్స్డ్ లాట్ అండి. ఓకే, నౌ AWS and Azure is the leading cloud providers throughout the global. AWS and Azure is the leading providers. Okay, any questions, sir? No, sir. Clear. Okay, now, sir, I told you, right, Microsoft is going to offer a lot of services. Okay, lots of services, like when you go for, అంటే మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కి వెళ్తే కంప్యూటర్ స్టోరేజ్, కంప్యూట్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్స్. ఓకే, కంప్యూట్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్, ఈ 3 సర్వీసెస్ అనేది కీ ఫ్యాక్టర్ సార్ ఎంటైర్ మన క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కి. అది అజూర్ అవ్వచ్చు, AWS అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఈ 3 సర్వీసెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్, ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం ఇక్కడే మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో కంప్యూట్ అంటే దట్ క్యాన్ బి వర్చువల్ మిషన్స్. ఓకే, అవి వర్చువల్ మిషన్స్ అవ్వచ్చు, కంటైనర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో అజూర్ లో వచ్చేటప్పటికి వర్చువల్ మిషన్స్ అంటాం. ఓకే, సో AWS లో వచ్చేటప్పటికి EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం సార్. AWS కి వచ్చేటప్పటికి EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. ఇక్కడ మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ అంటాం. ఓకే, AWS కి వచ్చేటప్పటికి S3 బకెట్స్ అంటాం సార్. ఇక్కడ మనకు స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తాయో ఆల్మోస్ట్ మనకి S3 బకెట్స్ కూడా సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాయండి. సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాయి ఇన్ AWS లో కూడా. సో ఆల్మోస్ట్ అంటే మీకు డిప్లాయ్మెంట్ సేమ్ అండి, బట్ కొద్దిగా డాష్ బోర్డ్స్ డిఫరెంట్ వస్తాయి, బట్ కాన్సెప్ట్ అండర్లైన్ కాన్సెప్ట్ సేమ్ అండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ నో ద AWS, హాఫ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ యూ ఆల్రెడీ నో ఇన్ ద AWS అండి. సో అజూర్ లో మనకి ఫుల్ ఫెజ్ గా నేర్చుకుంటే మీరు AWS లో కూడా హాఫ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ మీరు ఓకే. సో ఎలాగైతే మీరు ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్స్ డిప్లాయ్ చేస్తామో మనం అజూర్ లో, సేమ్ వే అక్కడ కూడా మనం EC2 ఇన్స్టెన్స్ డిప్లాయ్ చేస్తామండి. మీరు ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్స్ అన్ని సెర్చ్ చేసి దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ ఆల్ ద ఫీచర్ సెలెక్షన్, రైట్? అలా అక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ అండి, అక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్.
ఇక్కడ మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ అంటాం, అక్కడ మనం వచ్చేసి S3 బకెట్స్ అంటాం. ఇక్కడ మనం నెట్వర్క్స్ అంటాం, అక్కడ VPC అంటాం సార్. AWS లో VPC అంటాం. అక్కడ కూడా మనకు VPCs ఉంటాయి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, DNS, ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్, ట్రాఫిక్ మేనేజర్, VPN గేట్వే, యాప్స్ గేట్వే, లైక్ అప్లికేషన్ గేట్వేస్, VPN గేట్వేస్. సో అగైన్ ఇట్స్ కోర్ ఇంటర్నల్స్ సార్, నెట్వర్కింగ్ ఇంటర్నల్స్. ఓకే, సో మనం అన్ని బేసిక్స్ టచ్ చేస్తాం సార్ ఈ 3 సర్వీసెస్. ఓకే, బికాస్ మనం క్లస్టర్స్ బిల్డ్ చేయాలి, ఆల్వేస్ ఆన్ బిల్డ్ చేయాలి. సో మీరు క్లస్టర్స్ ఆల్వేస్ ఆన్ బిల్డ్ చేయాలి, అప్పుడు యూ షుడ్ నో అబౌట్ ద నెట్వర్క్స్. కొద్దిగా నెట్వర్క్స్ కూడా నాలెడ్జ్ ఉంది, బట్ నాలెడ్జ్ సార్ ఎప్పటికైనా యూజ్ అవుతుంది సార్. కెన్ ఐ నీడ్ టు లెర్న్? ఎస్ సార్, ఐ నీడ్ టు సే ఎస్. మీన్స్ మనకు రియల్ వరల్డ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది తెలియాలంటే యూ షుడ్ రిమెంబర్ సార్. ఓకే, మేక్ అ నోట్. సో నెట్వర్కింగ్ మనం టచ్ చేస్తాం సార్, స్టోరేజ్ కంప్లీట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు టచ్, అండ్ కంప్యూట్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టచ్. ఓకే సార్, ఇవి కాకుండా వెన్ యూ గో ఫర్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్, సో ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్, రైట్? అంటే నేను చాలా మంది అడిగిన కామన్ క్వశ్చన్ సార్, SQL DBA. Sir, where SQL DBA market is? Sir, market is good, sir. Again, I'm telling to everyone who is listening, okay? Market is good, but you should enhance. మార్కెట్ ఈస్ గుడ్ సార్, అగైన్ యూ షుడ్ ఎన్హాన్స్. అంటే మీరు ఎంత ఎన్హాన్స్ అవుతున్నారు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఫ్యూచర్లో ఎన్హాన్స్ అవ్వాలి అంటే, ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ. సార్ ఇన్ ఆన్ ప్రిమిసెస్లో మనము ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ అంటాం, క్లౌడ్లో వచ్చేటప్పటికి అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ అంటాం సార్. ఓకే, సో క్లౌడ్లో వచ్చేటప్పుడు అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ అంటాం. ఓకే, సో గో ఫర్ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, go for Azure Data Lake. ఓకే, సో ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది సార్ అజూర్ డేటా లేక్. ఓకే, ఫర్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెంట్ పర్పస్ మోస్ట్లీ వాళ్ళు యూస్ చేస్తారు. ఓకే, గో ఫర్ అజూర్ సినానమ్స్. ఈ స్క్రీన్ లో లేదు సార్, దిస్ ఇస్ ద ఓల్డ్ ఆర్టికల్. ఓకే, సో గో ఫర్ అజూర్ సినానమ్స్, go for logic apps, go for logic functions. Okay, go for HD insights for monitoring purpose. For alerting purpose, go for logic apps and logic functions. For alerting purpose, sir. For monitoring purpose, go for HD insights. For storage purpose, you can go for data lake. For main services, Azure Data Factory, sir. Okay, to make automation, Azure Databricks. If you wanted to make automation using PowerShell or using Python, using Shell script, go for Azure Databricks. సార్ ఇక్కడే మనకి 5-6 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి సార్. యూ గుడ్, సో ఎక్సలెంట్. ఈ DBA కమ్ విత్ డేటా అనలిటిక్స్. సో దిస్ కంప్లీట్ సర్వీసెస్, అంటే మనం ఈ సర్వీసెస్ అన్ని యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ అజూర్ డేటా అనలిటిక్స్. యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ హౌ you can earn your salaries. That I can promise you, sir. First, you need to stabilize in IT first. Later, you can think about all this after 1 year, after 2 years. Hope everyone getting. So as I already told to everyone, okay, no worries. In the middle, I can tell you what is our next generation, where you need to stand after 3 years, after 5 years, after 10 years. Take your own time, sir. Just start exploring a lot. Out of this, these are the topmost services. అంటే మనం ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో మనము ఇవన్నీ సో MSBA వాళ్ళు చేస్తారు సార్, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ అంటాం. ఇక్కడ వచ్చేసి అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ అంటాం. అజూర్ లో క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ అంటాం. ఇక్కడ వచ్చేసి డేటా లేక్ సార్. ఆల్మోస్ట్ మీకు స్టోరేజ్ అకౌంట్, డేటా లేక్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇంతకు ముందు ఏంటంటే అజూర్ డేటా వేర్ హౌస్ అనేవాళ్ళు సార్ వీళ్ళు. ఓకే, వీటికి కోసమే ఒక డేటాబేస్ డిజైన్ చేశారు మైక్రోసాఫ్ట్. బట్ ఇప్పుడు దెర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ కాల్ SQL డేటా వేర్ హౌస్ సర్వీస్ సార్. సో వీటిని కంప్లీట్ గా రీడిజైన్ చేశారు మైక్రోసాఫ్ట్. నౌ యూ షుడ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ అజూర్ సినానిమ్స్. యూ షుడ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ అజూర్ సినానిమ్స్. ఓకే, మనకు 5 సర్వీసెస్ ఉండే సార్. దీంట్లో చాలా ఈజీ సర్వీసెస్. అజూర్ డేటా లేక్ చాలా ఈజీ సర్వీస్, అజూర్ లాజిక్ యాప్స్ చాలా ఈజీ సర్వీస్, ఫంక్షన్స్ చాలా ఈజీ సార్. ఇవి HD ఇన్సైట్స్ అంటే మానిటరింగ్ కోసం యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ సార్. అంటే మనకి ఇక్కడే చాలా స్కోప్ ఉంది.
No need to go and see other in the market. Okay, you can't expect, sir, how the services are working currently. Okay, hope everyone understand. Yes. Yes, sir. Maybe Yes, sir. uh, this year ending we are going to start, means I'm going to start. I we already started, sir. Okay, but it may take some time, అంటే కొద్ది టైం పడుతుంది. Okay, uh, we already started. Okay, means I already started to make the slide presentation first. Okay, then definitely I will come up with the services as well, but maybe it will take around approximately 6 months. Maybe this year ending you can see Azure Data Factory by in our channel itself. Okay, so there are a lot of scopes are again. Okay, uh, uh, just become somewhat you stronger in IT first before you go for a complex services. That's what my intention is. Hope you understand, sir. Yes, sir. Okay, sir, Yes, sir. and again, so మనకి Azure Data Factory, so Azure Active Directory Service కూడా ఒక PaaS ప్లాట్ఫామ్ సార్. సార్ ఇవన్నీ PaaS ప్లాట్ఫామ్ సార్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సార్ PaaS ప్లాట్ఫామ్ అంటే మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ తో వరీ లేదు సార్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం క్లౌడ్ చూసుకుంటారు సార్. జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ, అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాము, అజూర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాము, అజూర్ ఎంఐని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇవి మనం డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం సార్. బట్ ఎక్కడ డిప్లాయ్ అవుతున్నాయి, ఏ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ అవుతున్నాయి అంతా మైక్రోసాఫ్ట్ విల్ టేక్ కేర్ సార్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ బికాస్ ఇట్స్ ద ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. మనం ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్కి వెళ్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తో నో నీడ్ టు వరీ సార్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ బి హ్యాండిల్ బై ద మైక్రోసాఫ్ట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ బి హ్యాండిల్ బై ద మైక్రోసాఫ్ట్ సార్. అండ్ అలాగే సెక్యూరిటీ కూడా సార్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటిలో మనం మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ డిస్కస్ చేస్తాం, అజూర్ కీ వాల్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, అజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ డిస్కస్ చేస్తాం, అజూర్ బి అండ్ బి2సి, బిజినెస్ టు కస్టమర్, బిజినెస్ టు బిజినెస్ లిటిల్ బిట్ సార్ ఇవి డిస్కస్ చేస్తాం. దెన్ మీకు అజూర్ లో ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేయాలి, అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీలో ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి, వాటికి ఏం పర్మిషన్స్ ఇస్తారో అవి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం సార్. అంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ డీపర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అజూర్ అడ్మిన్ ట్రైనింగ్. ఇది అజూర్ అడ్మిన్ ట్రైనింగ్ కాదండి, అంత డీపర్ గా అవసరం లేదు మనకి. ఓకే, సో వీఆర్ అజూర్ సీక్వెల్ డిబిఎస్. సో మనకి ఎంత కావాలి అంత నాలెడ్జ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, యప్, Yes, okay. yes sir. Okay, so again I'm telling, right, you start exploring lots sir. There are a lot again in the market, you need to explore. That's it, what completely what I mean to say. Now sir, when you open Azure portal, sir, when you are searching in Google or when you search in YouTube channel, okay, like how to create Azure, how to deploy virtual machines, మీకు కొన్ని వీడియోస్ వస్తాయి సార్, కానీ లేకుంటే కొన్ని ఆర్టికల్స్ వస్తాయి సార్. ఇన్ కేస్ మీరు ఇలాంటి ఇమేజెస్ చూస్తే, చూస్తుంటే ఇది ఓల్డ్ ఇమేజెస్ సార్. నో మోర్ సార్, ఇది ఇంతకు ముందు ఓల్డ్ యూస్ చేసేవాళ్ళు, ఈ డాష్ బోర్డ్ ఓల్డ్ యూసేజ్ సార్. ఓకే, సో మనం ఓల్డ్ టైంలో, సో మనం https manage.windowsazure.com, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ సర్చ్ ఇన్ గూగుల్ ఆల్సో యూ కాంట్ ఫైండ్ సార్. అంటే మనం ఇఫ్ యూ గో అండ్ సర్చ్ ఇన్ గూగుల్, ఓకే, ఇఫ్ యూ గో అండ్ సర్చ్ ఇన్ గూగుల్ అండ్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఓపెన్ దిస్ వన్, నౌ నో మోర్ సార్, now no more you can access this block. Okay, so Microsoft has been completely redesigned this block into the portal.azure.com, portal.azure.com. So now no more you will see manage.windowsazure.com sir. Okay, especially ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, మీరు when you are searching in Google something like for example Azure SQL database something sir, when you are searching something, okay, I already told you many times, just refer this article when they has been created or modified sir. Okay, don't go for older articles.
Okay, old articles like 2 years data, 3 years data, 4 years data, and you will find which, సార్ ఇక్కడ చూడండి, మీకు అజూర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్, అజూర్ మేనేజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్. అంటే మీరు ఈ ఆర్టికల్ రెఫర్ చేస్తుంటే యు ఆర్ రెఫరింగ్ బోత్ సర్వీసెస్ సార్, అజూర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్, అజూర్ మేనేజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్. అంటే బ్యాకప్స్ గురించి మీరు ఈ ఆర్టికల్ రెఫర్ చేస్తుంటే, if you read this article clearly, you will become stronger in Azure SQL database. Also, you will build stronger in the managed instance. So ఇక్కడ క్లియర్ గా రాస్తుంది సార్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Azure SQL Geo application. So if you go for Geo application and if you open the block, ఇక్కడ మీకు ఓన్లీ Azure SQL database ఉంటుంది సార్. బికాస్ ఈ ఫ్యూచర్ అనేది ఓన్లీ Azure SQL database కే కంపాటబుల్. ఓకే, ఈ ఫ్యూచర్ ఓన్లీ Azure SQL database కి కంపాటబుల్ సార్. Then if you go and search for not Geo application, for failover groups, okay, then you will get the MI as well. Not this article, go for Microsoft block. See, Azure SQL database and Azure MI. Azure MI అంటే మీకు క్లియర్ గా డిస్ప్లే చేస్తారు సార్. ఇఫ్ యూఆర్ గో త్రూయింగ్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ బ్లాక్ అంటే మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా డిస్ప్లే చేస్తాయి ఈ ఆర్టికల్. సార్ ఇప్పుడు ఆన్ ప్రెమిసెస్ అయితే SQL సర్వర్ అని ఉంటుంది, సీక్వెల్ స్పేస్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాక్స్ డ్రాప్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, నో let me remove this SQL sir, Azure Max Drop. No, same article, open this one sir. See, all SQL servers. So మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది సార్. ఓకే, ఇలా ఉంటే మీకు ఇది ఆన్ ప్రెమిసెస్ సార్. ఓకే, క్లౌడ్ అయితే మీకు Azure SQL database అని ఉంటుంది, లేకుంటే Azure managed instance అని ఉంటుంది సార్. సో ఇప్పుడు మీరు చదివే ఆర్టికల్ ఓకే ఐదర్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ కి అప్లికబుల్ లేకపోతే క్లౌడ్ లో కూడా అప్లికబుల్ అనేసి మీకు క్లియర్ గా ఇక్కడే డిస్ప్లే అవుతుంది సార్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ. ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ఆర్టికల్ రీడ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ ఎప్పుడు మోడిఫై చేశారు, అండ్ దిస్ ఆర్టికల్ బిలాంగ్స్ టు ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఆర్ క్లౌడ్, అండ్ బోత్. ఓకే, సో ఇలా రెఫర్ చేసుకోండి సార్, ఇంకా కొంచెం బెస్ట్ గా ఉంటుంది మీకు. ఓకే, ఇంకొంచెం బెస్ట్ గా ఉంటుంది సార్. Okay, we are going to this one in the next advanced level sir. Okay, now sir, whenever you are going to go through the videos or the blogs, if you see this kind of okay dashboards, okay, means మీరు అప్పుడు ఓల్డ్ ఆర్టికల్స్ ని రెఫర్ చేస్తున్నారు, మీరు ఓల్డ్ ఆర్టికల్స్ ని రెఫర్ చేస్తున్నారు సార్. Now no more sir these articles. Okay, now completely redesigned like a portal.azure.com. portal.azure.com. If you wanted to access cloud, if you wanted to play with the service of cloud, make confirm the internet అయితే ఉండాలి సార్. Without internet you cannot access the cloud, you can't perform anything sir. You required good internet. Again I'm telling you required good internet sir if you want to do, or if you wanted to play with the Azure. Okay, so now no more sir. Now you, if you wanted to access like portal.azure.com sir, see, portal.azure.com. Now this is the site if you wanted to access the Azure services which is offering. If you wanted to deploy, if you wanted to create, if you want to do anything, this is the best block sir. Okay, we'll discuss all this. Okay, so if you wanted to connect sir, రియల్ వరల్డ్ లో కూడా మనం portal.azure.com తోనే కనెక్ట్ అవుతాం సార్. లేదు సార్, అది డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఓకే, సో ఇది యూజర్ డిఫైన్డ్ DNS నేమ్ సార్, డొమైన్ నెట్వర్క్ సర్వీస్ సార్. ఇది యూజర్ డిఫైన్డ్, మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సార్ మన ప్రాజెక్ట్ తగ్గట్టు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లయింట్ వచ్చేసి నైక్ సార్, నైక్ బ్రాండ్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు nike.azure.com అనేసి రీడిజైన్ చేసుకుంటారు నేమ్ ని. సో మీకు ఇప్పుడు nike.azure.com ఓపెన్ చేస్తే మీ కంపెనీ లోగో వస్తుంది సార్. దెన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ ఓపెన్ ద అజూర్ పోర్టల్. ఇది యూజర్ డిఫైన్ సార్, మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం.
సో డెఫినెట్లీ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అగైన్. సార్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనుకుంటే portal.azure.com సార్. రియల్ వరల్డ్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు సార్. వాళ్ళు డిఫరెంట్ డొమైన్ నేమ్ తో రావచ్చు, డొమైన్ నెట్వర్క్ సర్వీస్ తో రావచ్చు. లైక్ nike.com, apple.com, ఓకే, samsung.com, samsung.azure.com. సో అది వాళ్ళ ఇష్టం సార్, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. ఓకే, వాళ్ళ బ్రాండింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో అగైన్ వన్స్ యూ కనెక్ట్ ద పోర్టల్, ఆల్మోస్ట్ మన డాష్ బోర్డ్స్ అంతా సేమ్ లెక్క ఉంటాయి సార్. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. బట్ కొద్దిగా ఐకాన్స్, డాష్ బోర్డ్స్ వాళ్ళ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అందరు portal.azure.com కి కనెక్ట్ అవ్వరు రియల్ వరల్డ్ లో. బట్ ల్యాబ్ ఎన్విరాన్మెంట్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీరు portal.azure.com ఓపెన్ చేయాలి సార్. క్లియర్? Yes, sir. ఓకే సార్. నౌ సార్, Azure free trial account. So under cloud providers, sir, when you go for AWS, when you go for Azure, when you go for Google Cloud, when you go for Alibaba Cloud, so ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే 1 or 2 months కానీ ఓకే కొద్దిగా అమౌంట్ ఇచ్చేసి మనకి ఫ్రీ ట్రయల్ ఇస్తున్నాడు సార్. అంటే మీరు ఫీల్డ్ ట్రయల్ చేసుకోవచ్చు, అంటే యూ క్యాన్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ సార్. ఓకే, కొన్ని సర్వీసెస్ ఇయర్లీ ఉంటాయి సార్, మీకు 1 year వరకు యాక్సెస్ ఉంటాయి. మైక్రోసాఫ్ట్ డోంట్ ఛార్జ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, బట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేస్తున్నారంటే మనకు ఒక $200 ఇస్తాడు సార్ ఫర్ 1 month. ఓకే సార్, నేను చెప్పేంత వరకు మీరు అజూర్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేయకండి సార్. వై? ఐ విల్ టెల్ యూ సార్. ఓకే, నేను చెప్పేంత వరకు ఎవరే కానీ అజూర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయకూడదు. ఓకే ప్లీజ్ సార్, మీకు 1 month ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ 1 week మనం వచ్చేసి ఐఏఎస్ అంతా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీకు అంత అవసరం లేదు సార్ అజూర్ అకౌంట్. అవసరం లేదంటే సార్ మీకేంటంటే 1 month అంటే మనం సీక్వెల్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీకు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి యాక్చువల్లీ సీక్వెల్ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. సో అప్పుడు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దెన్ యూ క్యాన్ ప్యారలీ ప్రాక్టీస్ దిస్ వన్ అండ్ సీక్వెల్ సార్. ఓకే, అంటిల్ అన్లెస్ ఐ కన్ఫర్మ్ డోంట్ క్రియేట్ అజూర్ అకౌంట్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే మనకు వచ్చేది 30 days సార్. ఓకే, ఆ 30 days మీరు ఫస్ట్ లో క్రియేట్ చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోకపోతే మీ ఫ్రీ ట్రయల్ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది సార్. అంటే $200 మీరు వేస్ట్ చేస్తున్నారు. అగైన్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ సార్ సేమ్ అకౌంట్ నేను యూస్ చేయకూడదు అంటే చేయొచ్చు సార్ మీరు సేమ్ అకౌంట్ ని, కాకపోతే యూ నీడ్ టు గో ఫర్ పే యాజ్ యూ గో మోడల్. దెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చార్జ్ సార్. డోంట్ ప్లే విత్ అజూర్ సర్వీస్. అన్ని బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ చెప్తా సార్ మీకు. ఆ $200 ఎంత ఫ్రెండ్లీగా యూస్ చేయాలి, ఆ 30 days లో యూస్ చేయొచ్చు సార్ మీరు. ఓకే, చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండండి సార్. డోంట్ క్రియేట్ డోంట్ క్రియేట్ సార్ ఫస్ట్ ఇది మనం డిస్కస్ చేసి దెన్ వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఐ విల్ టెల్ యూ సార్. అజూర్ ఈస్ ఆల్సో గివింగ్ ఫ్రీ ట్రయల్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, AWS ఈస్ ఆల్సో గివింగ్, గూగుల్ క్లౌడ్ ఈస్ ఆల్సో గివింగ్ సార్. ఓకే సార్, గూగుల్ క్లౌడ్, అజూర్ ఏంటంటే మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే మీకు అన్ని సర్వీసెస్ యాక్టివేట్ అవుతాయి సార్. బట్ AWS అలా కాదు సార్. AWS విల్ టేక్ సమ్ టైం. AWS కొద్దిగా టైం పడుతుంది సార్ మనకు లాగిన్ అయిన వెంటనే. ఓకే, ఇన్ కేస్ మనకు ఒక్కొక్కసారి వర్క్ కూడా అవ్వదు, దెన్ యూ నీడ్ టు కాంటాక్ట్ AWS కస్టమర్ కేర్. AWS కస్టమర్ కేర్ కి కాంటాక్ట్ చేసి మనము వాళ్ళతో రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు మన ఇష్యూని సాల్వ్ చేస్తారు సార్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే వెన్ యూ గో ఫర్ అజూర్ లో ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్ ఇస్తున్నాడు సార్. ఫర్ 1 month కి $200 ఇస్తున్నాడు సార్. అప్రాక్సిమేట్లీ మన కరెన్సీతో కంపేర్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ 200 into 72, I hope, right? So around 14,000 Indian rupees is for 1 month కి ఇస్తున్నారు మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకే, సో వీటిలో మనం అన్ని ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు సార్. బట్ కొన్ని మటుకు పే యాజ్ యు గో మోడల్కి వెళ్ళాలి సార్. కొన్ని మటుకు మీరు పే యాజ్ యు గో మోడల్కి వెళ్ళాలి సార్. ఆల్మోస్ట్ మీకు చాలా వరకు ఫ్రీ ట్రయల్ లో యాక్సెస్ అవుతాయి సార్. ఎంఐ వచ్చేటప్పటికి మీకు పే యాజ్ యు గో మోడల్ వెళ్ళాలి సార్. ఓకే, ఎంఐ వచ్చేటప్పటికి మీరు పే యాజ్ యు గో మోడల్ వెళ్ళాలి సార్. ఓకే, ఫ్రీ ట్రయల్ లో డిప్లాయ్ చేయలేరు. ఓకే, విల్ యూస్ వన్ షార్ట్ కట్. ఓకే, నేను అది ఎండింగ్ లో చెప్తా సార్ మీకు ఎంఐ గురించి ఏం చేయాలనేసి. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ మీరు విఎమ్స్ ని డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు, నెట్వర్క్స్ ని డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు, డిస్క్, స్టోరేజెస్, అజూర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ అన్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం సార్ విత్ ఎక్సెప్ట్ మీరు మైగ్రేషన్ చేసుకోవచ్చు, అప్గ్రేడేషన్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని చేసుకోవచ్చు సార్. ఎక్సెప్ట్ మీరు ఎంఐని మటుకు డిప్లాయ్ చేయలేరు.
ఓకే, ఎంఐని మటుకు డిప్లాయ్ చేయలేరు సార్. సైట్ టు సైట్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు, పాయింట్ టు సైట్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ, అజూర్ డేటా బ్రిక్స్, అజూర్ డేటా లేక్స్, ఇవి కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఫ్రీ ట్రయల్ లో. ఓకే, ఫ్రీ ట్రయల్ లో కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఆల్మోస్ట్ మీకు ఏంటంటే 750 అవర్స్ ఇస్తున్నాడు సార్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 1 డేకి ఎన్ని అవర్స్ సార్? ఫర్ 1 డే 24 అవర్స్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇంటూ 30 సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటూ 30. సో ఆల్మోస్ట్ మీరు 750 అవర్స్ మీకు ఫ్రీగా ఉంటుంది సార్. మీరు 750 అవర్స్, 24 గంటలు మనమేమి ఓన్లీ విఎమ్స్ డిప్లాయ్ చేయం కదా సార్. ఓకే, మీరు 750 అవర్స్ ఉంటుంది మనకు ఫ్రీగా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు సార్. మైక్రోసాఫ్ట్ ఓన్ చార్జ్. అవి కూడా మీ రిసోర్సెస్ బేస్ చేసుకుంటుంది సార్. అంటే మీరు హై ఎండ్ రిసోర్సెస్ డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నేను హై సిపియూస్ ని, హై మెమరీని, హై ఐఓని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. మైక్రోసాఫ్ట్ డెఫినెట్లీ విల్ చార్జ్ అగైన్ సార్. మీడియం స్కేల్కి వెళ్ళండి సార్, మైక్రోసాఫ్ట్ విల్ చార్జ్ లెస్ ప్రైసెస్. మీరు చాలా కేర్ఫుల్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి సార్, లేకుంటే మైక్రోసాఫ్ట్ చార్జ్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ మైక్రోసాఫ్ట్, ఏడబ్ల్యూఎస్, గూగుల్ క్లౌడ్, అలీబాబా క్లౌడ్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు చార్జ్ లైక్ ఎనీథింగ్. మీరు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను సార్. 750 అవర్స్ ఫర్ లైనక్స్ ఇన్స్టెన్స్, 750 అవర్స్ ఫర్ విండోస్ ఇన్స్టెన్స్, 5 GB ఫర్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్, 5 GB ఫర్ ఫైల్ స్టోరేజ్, 250 GB ఫర్ అజూర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్, ఓకే, 64 GB ఫర్ 2 డిస్క్. ఇంతవరకు మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ అయితే ఏమి చార్జ్ చేయదు సార్. బియాండ్ మీరు వెళ్తేనే మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చార్జ్. మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చార్జ్ సార్. ఓకే, సో మాక్సిమం మీరు ఫ్రీ ట్రయల్ లో అన్ని మాక్సిమం మీకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ అన్ని డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు సార్, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కొన్ని సర్వీసెస్ అయితే పే యాజ్ గో మోడల్ వెళ్ళాలి సార్. మీరు కన్ఫర్మ్ గా పే యాజ్ గో మోడల్ వెళ్ళాలి. మీరు పే యాజ్ గో మోడల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా చాలా బేసిక్ గా కాన్ఫిగర్ చేసుకోండి సార్. బెటర్, మీకు మంచి లెర్నింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే టీమ్ వర్క్ సార్. ఇక్కడ మీరు టీమ్ వర్క్ చేయాలి కొద్దిగా. ఓకే, మేక్ ఏ నోట్ సార్. ఇక్కడ ఏంటంటే సార్, మనము లెట్ మీ ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్ సార్. జీమెయిల్స్ వర్క్ అవ్వవు సార్. మీ స్కైప్ అకౌంట్ వర్క్ అవుతుంది. స్కైప్ అకౌంట్ వర్క్ అవుతుంది సార్. అవుట్లుక్ అకౌంట్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, హాట్మెయిల్ వర్క్ అవుతుంది సార్. ఓకే, మీ స్కైప్ వర్క్ అవుతుంది, అవుట్లుక్ వర్క్ అవుతుంది, హాట్మెయిల్ వర్క్ అవుతుంది. మీ అఫీషియల్ మెయిల్ కూడా వర్క్ అవుతుంది సార్. అంటే హూ ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ లైక్ సరస్వతి ఆర్ ఆశ, ఓకే, లక్ష్మణ్, దే ఆర్ వర్కింగ్, రైట్? మీ అకౌంట్ తో కూడా మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సార్. మీకు కూడా 1 మంత్ ఫ్రీ ట్రయల్ ఇస్తారు. మీకు కూడా 1 మంత్ ఫ్రీ ట్రయల్ ఇస్తారు సార్. మీరు మీ అకౌంట్ తో కూడా, మీ అఫీషియల్ అకౌంట్ తో కూడా మీరు 1 మంత్ ఫ్రీ ట్రయల్ యూజ్ చేయొచ్చు సార్. మీరు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మంత్ అంతా మీరు బిజీగా ఉండరు సార్. అంటే ఐదర్ మీ ఫ్యామిలీ ఒకేషన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆఫీస్ వర్క్ అవ్వచ్చు, సంథింగ్ సార్. మీరు ఈ మంత్ బిజీగా ఉన్నారు, బట్ మీకు సెషన్స్ అయితే రన్ అవుతున్నాయి. మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, అయ్యో సెషన్స్ రన్ అవుతున్నాయి, నేను లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ఏ అజూర్ అకౌంట్. బట్ మీరు అజూర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారు సార్, మరి మీరు ఏం ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. 1 మంత్ అయిపోయింది, మీ ఫ్రీ ట్రయల్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది సార్. సో మీకు నెక్స్ట్ 1 మంత్ మీరు చాలా ఫ్రీగా ఉంటారు. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు ఫ్రీ టైం ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు అప్పుడే క్రియేట్ చేసుకోండి సార్. దెన్ యూ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆన్ దాట్ టైం. ఆ టైంలో ప్రాక్టీస్ చేయండి సార్. అంటే మీరు ఒక 30 days ఫుల్ ఫెజ్ గా ఫ్రీగా ఉండేటప్పుడు మీరు అజూర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి సార్. ఓకే, అది ఒక ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు సార్. అజూమ్ ఇప్పుడు హరి, భరత్, వీళ్ళిద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ నేనేం చెప్తున్నా, భరత్ మీరు అజూర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి, దెన్ గివ్ ద పర్మిషన్ టు హరి, దెన్ హరి ఆల్సో విల్ డూ ద ప్రాక్టీస్. ఓకే, వన్స్ మీ 1 మంత్ ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత హరి విల్ క్రియేట్ ద ఫ్రీ ట్రయల్ సబ్స్క్రిప్షన్, దెన్ హరి గ్రాంట్ పర్మిషన్ టు భరత్. ఇక్కడ మీరిద్దరు కంబైన్డ్ గా వర్క్ చేస్తే 2 months ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అండి. అంటే ఇండివిజువల్ గా, లైక్ హరి సేమ్ టైంలో క్రియేట్ చేశారు, భరత్ సేమ్ టైంలో క్రియేట్ చేశారు. కొద్దిగా టీం వర్క్ చేయండి సార్, మీకు ఎక్కువ రోల్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఒక 3 members కానీ 4 members కానీ టుగెదర్ చేసుకొని మీరు అజూర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని, బట్ ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ సార్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, డిలీట్ చేసేయండి. అంతేగాని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేసి మీరు అది మర్చిపోయి మీరు ఒకేషన్ కానీ ఒక 2 days కానీ వెళ్తే మీ $200 ఇలా బమ్ అవుతాయి సార్. ఓకే, అది కూడా మిస్టేక్. ఓకే, డోంట్ మిస్యూజ్ సార్.
మీరు టైం దగ్గర సార్ మీరు సర్వీసెస్ డిప్లాయ్ చేశారు, ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే వాటిని స్టాప్ చేయడమా లేకపోతే డిలీట్ చేయడమా? ఓకే, అలా చేస్తే మీ $200 1 మంత్ ఉంటాయి సార్. మీరు అలా చేయకపోతే మీ $200 విత్ ఇన్ 1 వీక్ లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దెన్ నో యూస్ టు క్రియేట్ ద ఫ్రీ ట్రయల్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, సో అలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సార్. బెటర్ మీకు 2 మంత్స్ కానీ 3 మంత్స్ వరకు అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆశా సరస్వతి, ఓకే, ఆశా ఫస్ట్ మంత్ క్రియేట్ చేసింది, సరస్వతి నెక్స్ట్ మంత్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో వాళ్ళు ఇద్దరు 2 మంత్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. డోంట్ వేస్ట్ ఫ్రీ ట్రయల్ సబ్స్క్రిప్షన్ సార్. ఓకే, hope you understand. Yes, sir. Okay, so I will show you sir, and I will also tell you when you can create the Azure free trial subscription sir. Okay, మీకు సాయి ఒక 15 minutes సెషన్ తీసుకుంటారు టు క్రియేట్ ద ఫ్రీ ట్రయల్. సింపుల్ సార్, వెరీ సింపుల్, నాట్ మచ్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, మీ అఫీషియల్ ఈమెయిల్ తో లాగిన్ అవ్వచ్చు, మీ స్కైప్ తో లాగిన్ అవ్వచ్చు సార్, అవుట్లుక్ లో లాగిన్ అవ్వచ్చు, హాట్మెయిల్ తో కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు సార్. Okay, you can use 4 different accounts to log into the Azure portal. Okay, sir, before that one, okay, sir, just you can open, let me open the edges. Sir, open portal.azure.com. Okay, portal.azure.com. Sir, once you open portal.azure.com, right? ఓకే, వన్స్ మీరు portal.azure.com ఓపెన్ చేస్తే మీకు మీ పోర్టల్ ఇలా ఉంటుంది సార్. సార్ బిఫోర్ దట్ వన్, okay, so for example go to Google, okay, and search for Azure free trial, Azure free trial. Then you can find the Microsoft block sir. Okay, so just click on any block sir, right? Both block are almost similar. See, Microsoft.com, Azure.microsoft.com. So when you open Azure.microsoft.com, so మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది సార్. Okay, sir, if you wanted to start connecting, so at least if you wanted to start creating, first you need to go to the click on free start. Okay, then you need to provide your Skype account or Outlook account or Hotmail account. Okay, or Hotmail account or your official email sir. మీరు ఏ అకౌంట్ అయినా యూజ్ చేయండి, ఆ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేయండి సార్. దెన్ యూ విల్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు ద portal sir. Then directly you will connect to the portal. Sir, once you log into the portal, okay, can I use any one of the service? No sir. అంటే మనం వన్స్ లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఏ సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేయలేరు సార్, అంటిల్ అన్లెస్ యూ క్రియేట్ ద సబ్స్క్రిప్షన్. అంటిల్ అన్లెస్ యూ క్రియేట్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ సార్. అంటే మీరు ఏ సర్వీసెస్ ని డిప్లాయ్ చేయలేరు, ఏ సర్వీసెస్ ని క్రియేట్ చేయలేరు, ఏ సర్వీసెస్ ని యాక్సెస్ చేయలేరు. ఫస్ట్ మీరు అజూర్ పోర్టల్లోకి లాగిన్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి సార్, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ విత్ అన్ ఫ్రీ ట్రయల్ సబ్స్క్రిప్షన్. క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ సార్. యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఫ్రీ ట్రయల్ సబ్స్క్రిప్షన్. అగైన్ మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది సార్. I don't know this password actually. Let me do one thing. Okay, so ఓకే, జస్ట్ వన్స్ యూ పాస్వర్డ్ మీకు ఒక పోర్టల్ ఓపెన్ అవుతుంది సార్, న్యూ పోర్టల్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇలా వస్తుంది సార్ డాష్ బోర్డ్ మీకు. ఓకే, ఫ్రీ ట్రయల్, పే యాజ్ యు గో అండ్ అజూర్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, బెటర్ మోస్ట్లీ మనం ఫ్రీ ట్రయల్కి వెళ్ళిపోతాం సార్. వెన్ యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ హియర్, then you need to provide your మీ నేమ్, మీ మొబైల్ నెంబర్, మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్. సార్ పాన్ కార్డ్ అనేది ఆప్షనల్ సార్, మీరు ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు సార్. మీరు మాక్సిమం ఏంటంటే మీకు క్రెడిట్ కార్డే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సార్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను సార్, ఓన్లీ క్రెడిట్ కార్డ్సే యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో మైక్రోసాఫ్ట్, AWS, గూగుల్ క్లౌడ్ ఓన్లీ మీకు ₹2 ఛార్జ్ చేస్తాయి. ఓకే, నో వరీ సార్, నో ప్యానిక్, అంటే మీరు అఫ్రైడ్ అవ్వకూడదు. సో ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు సార్? ₹2 ఛార్జ్ చేస్తారు సార్. ఓకే,
మీరు ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ అవ్వచ్చు, ఏడబ్ల్యూఎస్ అవ్వచ్చు, ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు సార్? ₹2 ఛార్జ్ చేస్తారు సార్ వీళ్ళు. ఓకే, జస్ట్ మీరు బీ కేర్ఫుల్గా ఇవ్వాలి సార్. మీరు మీ క్రెడిట్ కార్డ్కి ఏదైతే అడ్రస్ ఇచ్చారో, ఏ అడ్రస్ అయితే ఇచ్చారో సేమ్ అడ్రస్ స్పెసిఫై చేయాలి సార్ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. ఇన్ కేస్ మీకు గుర్తుకు లేదు సార్ మీరు ఏ అడ్రస్ ఇచ్చారో, ఒక్కసారి మీ క్రెడిట్ కార్డ్ స్టేట్మెంట్ తీయండి సార్, మీకు అక్కడ అడ్రస్ డిస్ప్లే అవుతుంది స్టేట్మెంట్ లో. సో సేమ్ అడ్రస్ ఇవ్వండి సార్, అంతకు మించి మీకు ఏం అడగదు సార్. ఓకే ఓకే సార్, మీకు మీరు డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు సాయి మీకు సపరేట్ సెషన్ తీసుకోండి సార్, ఒక 15 మినిట్స్ సెషన్. సో అక్కడ సాయి డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తారు. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, సో మ్యాండేటరీ క్రెడిట్ కార్డ్ సార్. రేర్ కేసులో మీకు ఒక్కోసారి ఈవెన్ డెబిట్ కార్డ్స్ లైక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ప్లాటినం అవ్వచ్చు, మాస్టర్ వీసా కార్డ్స్ అవ్వచ్చు, కొన్ని కార్డ్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి సార్, ఈవెన్ డెబిట్ కార్డ్స్. బట్ మోస్ట్లీ మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ అయితే మ్యాండేటరీ సార్. అలా అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకోమనట్లేదు నేను. యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సార్, ఓన్లీ ₹2 దే విల్ ఛార్జ్. ఓకే, వాళ్ళకి కొంచెం చెప్పండి సార్, మైక్రోసాఫ్ట్ నెవర్ ఛార్జ్. ఓకే, సో మైక్రోసాఫ్ట్ నెవర్ టేక్ యువర్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యువర్ అకౌంట్స్, ఐ ప్రామిస్ యూ. బట్ మీరు చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి సార్. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కేర్ఫుల్. మీరు కేర్ఫుల్గా లేకపోతే మీరు $200 విత్ ఇన్ 1 వీక్ లో క్లోజ్ అయిపోతాయి సార్. దెన్ నో యూజ్ అగైన్ యూ క్రియేట్ ద అకౌంట్. ఓకే, ఇది ఒకటి ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ సార్. సార్ వన్స్ మీరు ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూ క్యాన్ ప్లే విత్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ సార్. మీకు వెన్ యూ వన్స్ యూ క్రియేట్, సో సీ సార్. ఓకే, సో కరెంట్ కాస్ట్ ఈస్ ₹272 సార్. సో అవుట్ ఆఫ్ 14,000 రూపీస్లో ₹272 కన్జ్యూమ్ అయింది సార్ ఆల్రెడీ. సో ఇది మీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది సార్. వాట్ ఈస్ సబ్స్క్రిప్షన్ విల్ డిస్కస్. ఇక్కడ మీరు డిస్ప్లే చూసుకోవచ్చు సార్, మీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏంటి, మీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఏంటి. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ సార్, ఎంత ఎంత అమౌంట్ ఉంది ఇక్కడ మీకు చాలా చేయొచ్చు సార్. అంటే కాస్ట్ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు, కాస్ట్ అలర్ట్ కి ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బడ్జెట్ కూడా మీరు టాలీ కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సార్, మనం డిస్కస్ చేస్తాం కమింగ్ సెషన్స్ లో. ఓకే, సో వన్స్ యూ క్రియేట్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ యూ కెన్ ప్లే విత్ ద ఆల్ ద సర్వీసెస్ విచ్ ఇస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆఫర్. రియల్ వరల్డ్ లో కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ సార్. మీరు చాలా చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి సార్ రియల్ వరల్డ్ లో. మీకు ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు సార్. బట్ రియల్ వరల్డ్ లో వచ్చేటప్పటికి మీకు మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ లో మీరు డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. మీకు ప్రొడక్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్, డెవలప్మెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్, టెస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్, ప్రీ ప్రాడ్ సబ్స్క్రిప్షన్, ఇలా క్రియేట్ చేస్తారు సార్ రియల్ వరల్డ్ లో. ఓకే, సో మీరు చాలా చాలా కేర్ఫుల్ గా వర్క్ చేసుకోవాలి ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ లో మనం డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం సర్వీసెస్ అనేది. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఓకే, సో సార్ బిఫోర్ మనము టిక్ లాట్ సార్. ఓకే, అబౌట్ దిస్ సార్, వెన్ యూ ఓపెన్ ద డాష్ బోర్డ్, అంటే మనం ఎప్పుడైతే డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేస్తామో మనకి ఇక్కడ బ్లేడ్ వస్తుంది సార్, లైక్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ వస్తుంది సార్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా ఉంటాయి సార్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఆల్ సర్వీసెస్, సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎన్ని సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు సార్. సి లాట్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ సార్. These many services Microsoft is going to offer. Any services are like general services, okay, compute services, networking services, storage services, the web services, mobile services, container services, database services, analytics services, artificial intelligence and missile level language services, internet of thinking services, okay, mixed reality services, integration services, identity services, security services, DevOps services, migrations, monitoring, management and governance. Okay, okay, Intune services, hybrid and multi-cloud. See these many again each one you have multiple sir. Around 200 and plus 250 plus services Microsoft is offering. Sir, కొన్ని సర్వీసెస్ ఇక్కడ మీకు ప్రివ్యూ అని ఉండేవి సార్. అంటే దిస్ ఆర్ స్టిల్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ సార్. మీకు ప్రివ్యూ అనేది జస్ట్ ఇంకా డెవలప్ చేస్తున్నాడు సార్. మైక్రోసాఫ్ట్ స్టిల్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ సార్. కొన్ని సర్వీసెస్ వచ్చేసి
కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి ప్రీవ్యూనే ఉన్నాయి సార్. అన్ని అంటే నేను ప్రీవ్యూని యూజ్ చేసుకోకూడదా సుబ్బు అంటే చేసుకోవచ్చు సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కొన్ని సర్వీసెస్ వచ్చి కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి ప్రీవ్యూ అనే ఉన్నాయి. ఓకే, చేసుకోవచ్చు సార్, నో ప్రాబ్లం. కాకపోతే అప్పుడప్పుడు కొంచెం స్టేంజ్ బిహేవియర్ ని చూస్తాం సార్ మనం ఈ ప్రివ్యూ అనే సర్వీసెస్ మీద, బికాస్ దిస్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. ఓకే సార్, మీరు ఇక్కడ ఫేవరెట్స్ లెక్క యాడ్ చేసుకో సార్. ఇక్కడ ఇవన్నీ ఫేవరెట్ సార్. ఇక్కడ మీరు అజూర్ ఆర్క్ ని ఫేవరెట్ లెక్క యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ హియర్, సారీ, ఆల్ సర్వీసెస్. ఓకే సార్, ఇక్కడ మీరు వెన్ యూ క్లిక్ హియర్, ఓకే, మీకు మన ఇంకొక విండో ఓపెన్ ఉంది సార్. ఇక్కడ ఫేవరెట్ సింబల్ ఉంటుంది సార్. ఇఫ్ యూ చెక్ హియర్, ఇట్ విల్ యాడ్ ఇన్ యువర్ ఫేవరెట్ విండో సార్. సి అజూర్ ఆర్క్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఫేవరెట్ లెక్క యాడ్ చేసుకోవచ్చు సార్. అంటే ఎవ్రీ టైం నేను ఆల్ సర్వీసెస్కి వెళ్ళకూడదు. ఓకే సార్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో మీరు క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రిసోర్స్ కొట్టినా కూడా మీకు సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ చూపిస్తాయి సార్. మీరు బ్లాక్ చైన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా, కంప్యూటర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా, కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా, ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఇక్కడ కూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. లేదు నేను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకుంటా సో ఇక్కడ కూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు సార్. మీరు సీక్వల్ అని సెర్చ్ చేస్తే, ఓకే, సీక్వల్ డేటాబేస్, సీక్వల్ సర్వర్స్, SQL Elastic Pool, SQL Managed Instance, SQL Server Registries, SQL Virtual Machines, SQL Server Stress Database, Dedicated SQL Pools. Sir, inni services undayi sir. If you are just searching for SQL, okay, even you will see the marketplace as well. See, మార్కెట్ లో కూడా ఉండాయి సార్ మనకి. అంటే మార్కెట్ ప్లేస్ అంటే ఏం లేదు సార్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక యాప్ ని డిజైన్ చేశారు, ఓకే, బట్ మీరు వన్స్ మీ యాప్ డిజైన్ అయింది, మీ యాప్ ని సేల్ చేసుకోవాలి కదా సార్, లేకపోతే మీకు మనీ అలా జనరేట్ అవుతుంది. సో మీరేం చేస్తారంటే మైక్రోసాఫ్ట్ తో ఇంటరాక్ట్ చేసి నా యాప్ ని మీ బ్లాక్ లో ప్లేస్ చేస్తాను. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా కానీ నా యాప్ ని యూజ్ చేస్తే మీకు 30%, నాకు 70%, అలా డీల్ చేసుకుంటారు సార్ మైక్రోసాఫ్ట్. ఆ సర్వీసెస్ అన్ని మీకు మార్కెట్ ప్లేస్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటారు. ఇవన్నీ మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వీసెస్ సార్. ఈవెన్ మీరు మార్కెట్ ప్లేస్ లో చూస్తున్నారంటే అవి సమ్ వన్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్ సార్. ఓకే, ప్లస్ మీకు ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ కూడా ఉన్నాయి సార్. మీరు సమ్వేర్ యూ కెనాట్ గో, యూ కెన్ ఫైండ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఇక్కడే మనకు డాక్యుమెంట్స్ కూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు సార్. అంటే లాట్స్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. మీరు మళ్ళీ హోమ్ స్క్రీన్కి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకోండి సార్. ఓకే, సో మీరు ఏ సర్వీసెస్ అయినా ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ గా మీకు సర్వీస్ నేమ్ తెలిస్తే ఇక్కడ కూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఓకే, ప్లస్ ఇక్కడ మీకు క్లౌడ్ సెల్ ఉంది సార్. అంటే నేను ఇదే విండోలోనే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ తో చేయాలనుకుంటున్నా సార్. మీకు కమాండ్ విండో కూడా ఓపెన్ అవుతుంది సార్. ఓకే, సో మీరు పవర్ సెల్ లో కమాండ్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేకపోతే లెనిక్స్ లో కమాండ్ సెల్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నారా, ఇక్కడే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సార్. దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇక్కడి నుంచే మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు కమాండ్ ద్వారా. ఈ పోర్టల్లోనే కమాండ్ సెల్ ఓపెన్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడి నుంచే వర్క్ చేసుకోవచ్చు సార్. యూ నో నీడ్ ఎనీ థర్డ్ పార్టీ టూల్ అగైన్. ఓకే, సో అలా ఫీచర్ కూడా ఉంది సార్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్, మీకు ఎన్ని డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ అని ఇక్కడ చూడొచ్చు సార్. సో కరెంట్లీగా నా దగ్గర ఒక డైరెక్టరీ ఉంది సార్, ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది. రియల్ వరల్డ్ లో మీకు మల్టిపుల్ డైరెక్టరీస్, మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండదు సార్. ఏంటి సార్ ఈ డైరెక్టరీ అనేది మనం అజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం సార్. ఓకే, మీరు కొద్దిగా అపిరెన్స్ చేంజ్ చేయాలను, అంటే డాష్ బోర్డ్ ని చేంజ్ చేయాలి అంటే కంప్లీట్ గా నాకు బ్లాక్ స్క్రీన్ కావాలి. ఓకే, మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. నాకు డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సార్ మీ డాష్ బోర్డ్స్. ఓకే, లెట్ మీ గో ఫర్ దిస్. సారీ, ఓకే, మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. మీరు ఏ సర్వీసెస్ రన్ చేసినా మీకు ఈ నోటిఫికేషన్ విండోలో రన్ అవుతుంటాయి సార్. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు సార్. మీరు మీ సర్వీసెస్ సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయిందా అని మీరు మొత్తం ఈ నోటిఫికేషన్ విండోలో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా సెట్టింగ్స్ వెళ్ళొచ్చు సార్. ఆల్రెడీ సెట్టింగ్స్ చూపించాను. మీరు లాంగ్వేజ్ ని సెట్ చేసుకోవాలి, రీజన్ ని సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అనేది చూడాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, మీరు సైన్ అవుట్ అయ్యి నోటిఫికేషన్ చూడాలి, ఇవన్నీ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు సైన్ అవుట్ అవ్వచ్చు. ఓకే,
మీరు ఒక డైరెక్టరీ నుంచి ఇంకో డైరెక్టరీకి స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటే స్విచ్ కూడా అవ్వచ్చు సార్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ పోర్టల్ సార్, ఫ్రమ్ దిస్ పోర్టల్. ఓకే, ఇది జస్ట్ వాక్ త్రూ అబౌట్ ద పోర్టల్ సార్. మనం త్రూ అవుట్ ఈ 60 days లో మనం ఇక్కడే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాం. ఓకే, okay so the first thing we are going to learn is the Azure subscription. Okay, ఫస్ట్ మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే Azure subscription సార్. ఇవాళ కంప్లీట్ గా మనం ఇది ఫోకస్ చేస్తాం సార్. వాట్ ఈస్ Azure subscription సార్? మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక హైరార్కీ ఫాలో అయ్యారు సార్. బట్ ఇంత హైరార్కీ మీకు AWS లో లేదు, గూగుల్ క్లౌడ్ లో లేదు సార్. ఓకే, మీరు AWS లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే యూ కెన్ స్టార్ట్ డిప్లాయింగ్ యువర్ సర్వీసెస్ సార్. గూగుల్ క్లౌడ్ లో జస్ట్ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా మీరు డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు సార్. బట్ అజూర్ లో వచ్చేటప్పటికి మీరు ఒక హైరార్కీ ఫాలో అవుతాం సార్. మనం ఇక్కడ మీరు పోర్టల్ కి లాగిన్ అవుతాం, తర్వాత మనం సబ్స్క్రిప్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, తర్వాత మనం రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం, తర్వాతనే మీరు రిసోర్సెస్ ని డిప్లాయ్ చేసుకుంటూ వస్తాం సార్. మైక్రోసాఫ్ట్ ఒక హైరార్కీ ఫాలో అయ్యాడు సార్. బట్ AWS లో మీరు గూగుల్ క్లౌడ్ లో ఇంత కాంప్లెక్స్ హైరార్కీ చూడరు సార్. మీరు ఇంత కాంప్లెక్స్ హైరార్కీ చూడరు. అక్కడ కొంచెం సింప్లిఫై గా ఉంటుంది సార్. బట్ ఇక్కడ మనకు హైరార్కీ కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది సార్ స్టార్టింగ్ లో. బట్ పోన్ మీకు ఎంత బ్యూటీగా ఉంటుందంటే అంత బ్యూటీగా ఉంటుంది సార్. ఇది హైరార్కీ అంటే మీకు బెటర్ గా ఉంటుంది సార్. అంటే ర్యాండమ్ గా సెర్చ్ చేసుకోకుండా, ఓకే నేను ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అయితే నేను ప్రొడక్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్ లోకి వెళ్తాను, డెవలపర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే డెవలపర్ లోకి వెళ్తాను, అలా మీకు సింప్లిఫై గా చేస్తాం సార్ మనం. బట్ గూగుల్ క్లౌడ్ లో అజూర్ లో కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది సార్. ఓకే, లేటర్ మీరు డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ లో మనకి ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది, పోన్ మనకు చాలా సింప్లిఫై అవుతుంది. బట్ అక్కడ ఫస్ట్ లో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, పోన్ కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది సార్. ఓకే, అండర్స్టాండ్ sir? What is Azure subscription, sir? Okay, sir, Azure subscription provides the capability to create, deploy and run cloud Azure cloud services, sir. Sir, మీరు క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా, డిప్లాయ్ చేయాలన్నా కూడా, రన్ చేయాలన్నా కూడా, యాక్సెస్ అవ్వాలన్నా కూడా మీకు సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది మ్యాండేటరీ సార్. సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది మ్యాండేటరీ. సబ్స్క్రిప్షన్ లేకుండా మీరు ఏమీ చేయలేరు సార్ అజూర్ లో. మేక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, మేక్ ఇట్ అవుట్ సార్, మీరు ఏమీ చేయలేరు. If you don't have the Azure subscription, you can't use any one of the Azure services. సింపుల్ గా చెప్పండి సార్, మీకు Azure సబ్స్క్రిప్షన్ లేకుండా మీరు ఎలాంటి సర్వీసెస్ కానీ ఏమీ చేయలేరు సార్. పోర్టల్ కి అయితే లాగిన్ అవుతారు, నథింగ్ యూ కెన్ డూ సార్. అది ఫస్ట్ పాయింట్ సార్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఎల్స్ సార్? అంటే ఇంకా ఏం చేస్తుంది సుబ్బు అనే మీకు ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది. సో Azure సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఎ కంటైనర్ ఫర్ యువర్ Azure రిసోర్సెస్. అంటే మీ అజూర్ రిసోర్సెస్ కి ఒక కంటైనర్ లెక్క ప్లేస్ చేసుకుంటుంది సార్. అంటే మీ రిసోర్సెస్ అన్ని కంటైనర్ లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. మీ రిసోర్సెస్ అన్ని ఈ కంటైనర్ లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సార్. అజూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇస్ ఎ బిల్లింగ్ బౌండరీ. అంటే మీకు చూపించా కదా సార్ నేను ఆల్రెడీ, లిటిల్ బిట్, నాట్ ఎక్కువ డిస్కస్ చేయలేదు. బట్ మీ అజూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏంటంటే ఒక బిల్లింగ్ బౌండరీ సార్. అంటే మీరు ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్. సో ఇక్కడ మీరు ఈ బౌండరీని సెట్ చేసుకోవచ్చు సార్. బిల్లింగ్ అంటే నేను ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాను ఈ ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్, సారీ ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో, అంటే ఇయర్లీ ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాను, మంత్లీ ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇవి సెట్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఇవన్నీ ఒక బడ్జెట్ ను కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ కి నాకు ఎంత బడ్జెట్ ఉండాలి. ఓకే, అవే సార్ నేను ఇక్కడ రాశాను. ఓకే, సి బిల్లింగ్ బౌండరీ. ఓకే, బిల్లింగ్ బౌండరీ. అజూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ బౌండరీ. అంటే మీరు పర్మిషన్స్ కూడా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు సార్. అంటే నేను పర్మిషన్ ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో పర్మిషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే మనకి IAM ఉంటుంది సార్. IAM లోకి వెళ్ళేసి కూడా మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. అంటే ఎంటైర్ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో పర్మిషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు సార్ మీరు.
అంటే ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ లో ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నా కూడా వాటిని అన్నిల్ని మీరు హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే అందుకే సార్ ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను, అడ్మినిస్ట్రేటర్ బౌండరీ, నాట్ ఓన్లీ బిల్లింగ్ బౌండరీ సార్, ఇది అడ్మినిస్ట్రేటర్ బౌండరీ, కంటైనర్, డిప్లాయ్మెంట్ బౌండరీ, మీరు డిప్లాయ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సార్. అండ్ ఈవెన్ ఈచ్ సబ్స్క్రిప్షన్ క్యాన్ హ్యావింగ్ ఎ డిఫరెంట్ బిల్లింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ పేమెంట్స్. ప్రతి సబ్స్క్రిప్షన్ కి మీకు డిఫరెంట్ పేమెంట్స్కి వెళ్ళొచ్చు సార్. అంటే ఏంటి సుబ్బు అంటే, సార్ ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చేటప్పటికి నేను ఇయర్లీ పే చేస్తాను, ఇంకొక సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చేటప్పటికి నేను మంత్లీ పే చేస్తాను, ఇంకొక సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చేటప్పటికి 3 years కి పే చేస్తాను. ఓకే, మీరు డిఫరెంట్ బిల్లింగ్, డిఫరెంట్ పేమెంట్ మెథడ్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు సార్. సార్ ఇవన్నీ మీరు చేయరు. ఓకే, ఫస్ట్లీ సార్ ఇవన్నీ మీరు చేయరు. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి మనకు కాస్ట్ అనాలిసిస్ అనే ఒక సపరేట్ టీం ఉంటుంది సార్. ఆ సపరేట్ టీం వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు మనకి రియల్ వరల్డ్ లో. ఓకే, సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఎ కంటైనర్, సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఎ బిల్లింగ్ బౌండరీ, సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ బౌండరీ, సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఎ పేమెంట్ బౌండరీ. సపరేట్ గా పేమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు, సపరేట్ గా బిల్లింగ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. మీరు ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఇవి కాకుండా ఇంకా ఉన్నాయి సార్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, సో ఈచ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ టు కోటా. అంటే ప్రతి సబ్స్క్రిప్షన్ కి ఒక కోటా ఉంటుంది సార్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను సార్, ప్రతి సబ్స్క్రిప్షన్ కి ఒక కోటా ఉంటుంది. అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి సార్, మీరు ఇంతకు మించి బియాండ్ యూజ్ చేయలేరు. సో ఇన్ కేస్ ఆ బియాండ్ కావాలనుకుంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు గో టు ద మైక్రోసాఫ్ట్. సో మనం ఏం చేస్తాం, అప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ని రీచ్ అవుతాం సార్. సి, యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ కేస్ టు ద మైక్రోసాఫ్ట్. అంటే నాకు ఆ కోటా ఆల్మోస్ట్ ఎక్సిడ్ అవుతుంది సార్. అంటే ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అవుతుంది, నేను ఆ కోటాని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, దెన్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ కేస్ టు ద మైక్రోసాఫ్ట్. దెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ వెండర్ విల్ రీచ్ అవుట్ టు యూ అండ్ దే కెన్ ఎన్హాన్స్ లాట్. ఓకే, సి కోటా గెటింగ్ సార్. ఓకే, మీకు బిల్లింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి, మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, కోటా గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి, మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. సబ్స్క్రిప్షన్ మేనేజ్మెంట్ గురించి డిస్కస్ మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. టెక్నికల్ డిస్కషన్ కావాలి మీకు, అంటే నేను సీక్వెల్ సర్వర్ ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను, నా పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, సీక్వెల్ సర్వర్ నేను అనుకున్నంత స్థాయిలో పర్ఫామ్ అవ్వట్లేదు, అలాంటప్పుడు మీరు కేసుని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సార్. అది టెక్నికల్ డిస్కషన్ వస్తుంది సార్. మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ వెండర్ కాంటాక్ట్ అవుతారు సార్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంజనీర్ విల్ కాంటాక్ట్ యూ. ఓకే, ఓకే సార్. ఆన్లైన్ పీపుల్ అర్థమవుతుందండి. ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది ఒక కంటైనర్ సార్. ఎనీ క్వశ్చన్ సార్? Okay, sir, each cloud service belong to the subscription and the subscription ID, sir. సార్ ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ మీరు. ఓకే సార్, మనం గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ చేసేటప్పుడు సార్, మీరు గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎలాంటి సర్వీస్ అయినా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు సార్. అక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మనకు ఆప్షన్ వచ్చింది సార్, మీరు ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ లో నేను డిప్లాయ్ చేయాలి ఈ వర్చువల్ మిషన్. సార్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ లో మీకు ఈ వర్చువల్ మిషన్ డిప్లాయ్ చేయాలనేసి మీకు ఆప్షన్ వస్తుంది సార్. బట్ మీరు ప్రోగ్రామెటిక్ చేసేటప్పుడు, అంటే మీరు పైథాన్ కోడ్ రాస్తున్నారు, లేకుంటే పవర్ సెల్స్ రాస్తున్నారు, లేకపోతే సెల్ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నారు, సో ప్రోగ్రామెటిక్ గా నేను డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు మీకు కన్ఫామ్ గా మీకు సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఉండాలి సార్. మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ నేమ్ తో ఏమీ చేయలేరు. గ్రాఫికల్ గా చేసేటప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి నేమ్ ఇంపార్టెంట్ సార్, ప్రోగ్రామెటిక్ గా చేసేటప్పుడు నాకు సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఇంపార్టెంట్ సార్. ఓకే, hope you understand sir. Okay sir, just wait for 5 minutes, okay, 5 to 10 minutes, okay. Let me stop the recording. This conference will now be recorded. Okay, yeah.
So using Azure subscription, we can do lots, sir. Actually, okay, it's like a container. ఓకే, ఆల్ అవర్ అంటే మన సర్వీసెస్ అన్ని మనం ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం సార్. సో మీరు పేమెంట్ చేసుకో అంటే ఈజీగా ఉంటుంది అనేసి మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక హైరార్కీ ఫాలో అయ్యారు. ఓకే, అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 500 సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం సార్. మన 500 సర్వర్స్ లో ఒక 250 సర్వర్స్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్, 150 సర్వర్స్ డెవ్ సర్వర్స్, 150 సర్వర్స్ టెస్ట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సో అన్ని తీసుకెళ్లి ఒకే సబ్స్క్రిప్షన్ లో ఇస్తే ఏమవుతుందంటే మనం ప్రొడక్షన్ కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాము పర్ మంత్ కానీ పర్ ఇయర్ కానీ, డెవలప్మెంట్ కి టెస్ట్ కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం అనేసి కంపారిజన్ చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది సార్. సో అదే మీరు మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేసి ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ కి ప్రాడ్ అని ప్లేస్ చేసుకొని, ఇంకో సబ్స్క్రిప్షన్ డెవ్ అని ప్లేస్ చేసుకొని, ఇంకో సబ్స్క్రిప్షన్ కి టెస్ట్ అని ప్లేస్ చేసుకొని, మీ రిసోర్సెస్ అవ్వచ్చు, మీ సర్వీసెస్ అవ్వచ్చు, ప్రాడ్ అయితే ప్రాడ్ లో డిప్లాయ్ చేసుకొని, డెవ్ అయితే డెవ్ లో డిప్లాయ్ చేసుకొని, టెస్ట్ అయితే టెస్ట్ లో డిప్లాయ్ చేసుకుంటే మీకు అనాలిసిస్ అనేది బాగా ఉంటుంది సార్. అంటే మీరు వేస్టేజ్ అనేది ఎక్కువ చేయరు. సో అందుకనేసి మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేశారంటే ఒక హైరార్కీని ఫాలో అయ్యారు. మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేశారు, ఒక హైరార్కీని ఫాలో అయ్యారు సార్. సో మీరు పోర్టల్ లెవెల్లో చేసేటప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ డైరెక్ట్ చేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. బట్ మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ చేస్తుంటే లైక్ ప్రోగ్రామేటిక్ గా చేస్తుంటే మీరు కన్ఫర్మ్ గా సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి అనేది మ్యాండేటరీ సార్. సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి అనేది మ్యాండేటరీ సార్. దట్స్ వాట్. ఇవన్నీ మీకు ఏంటంటే అజూర్ అడ్మిన్ కి వాళ్ళకి కొంచెం బాగా యూజ్ అవుతాయి సార్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని. ఓకే, కాకపోతే యాజ్ ఎ డిబిఏ మనం కూడా ఈ వీటి గురించి కొంచెం ఐడియా ఉండాలి సార్. ఓకే, లిటిల్ బిట్ ఐడియా. సో let me open couple of blocks, sir. Okay, to share some more information. Okay, so as I told you, right, Microsoft అనే ఏంటంటే ఒక హైరార్కీ ఫాలో అవుతారు సార్. సార్ మనకి సబ్స్క్రిప్షన్ గురించి జస్ట్ నో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో దీని టాప్ లో కూడా మనకు మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ అని ఉంది సార్. ఇంకొక హైరార్కీ కూడా ఉంది, బట్ అది హిడెన్ లో ఉంటుంది సార్. ఓకే, సో ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళేసి మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ ని క్రియేట్ చేయలేము. మనం మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మీరు అజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళేసి మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ ని ఎనేబుల్ చేస్తేనే మనకు మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నంత కెపాసిటీ వస్తుంది సార్. సో మోస్ట్లీ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ లెవెల్లో చాలా మంది వెళ్ళరు సార్. మోస్ట్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లోనే ఉంటారు. ఇంకా చాలా మంది హూ ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్, దే డోంట్ నో అబౌట్ వాట్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్. ఓకే, సో చాలా మందికి కూడా తెలియని విషయం సార్ ఇది. ఎందుకంటే ఎక్కువ క్రియేట్ చేయం, బికాస్ డైరెక్ట్ గా మనం ఎనేబుల్ చేయలేం సార్. అది ఎనేబుల్ చేయాలంటే మనం యాక్టివ్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళేసి ఎనేబుల్ చేయాలి. సో మనం మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ అని వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్. సో డైరెక్ట్ గా మనం వెళ్ళేసి మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయలేం సార్. ఓకే, వి డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్, మనకు యాక్సెస్ ఉండదు సార్. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ మనం కన్ఫర్మ్ గా ఎనేబుల్ చేయాలి సార్. అజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళేసి యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఓపెన్ చేసేసి, అజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఓపెన్ చేసేసి, గో టు ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళేసి, స్క్రోల్ డౌన్, యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ద అజూర్ రిసోర్సెస్. యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ దిస్ వన్ సార్. ఇది ఎనేబుల్ చేస్తేనే మీరు మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తారు సార్. అగైన్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ అనేది కూడా ఇంకొక లెవెల్ ఆఫ్ కంటైనర్ సార్. నెక్స్ట్ టాప్ లెవెల్ ఆఫ్ కంటైనర్ సార్. అంటే ఏంటంటే మీ దగ్గర 1 or 2 సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం సార్. ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర థౌజండ్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటే మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. అంటే ఒక మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ లో మీరు ఇన్ని సబ్స్క్రిప్షన్స్ అని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సార్. అలా మనకి 6 levels ఆఫ్ హైరార్కీ ఉంటుంది సార్. మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది 6 level ఆఫ్ హైరార్కీ ఫాలో అవుతారు. అంటే ఇలా 6 levels ఆఫ్ హైరార్కీ సార్. ఒక మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ కూడా మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటాయి. మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్ కింద ఈచ్ సబ్స్క్రిప్షన్ కింద మళ్ళీ రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి సార్. ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్స్ లోనే మనం రిసోర్సెస్ అని ప్లే చేస్తాం. అది వర్చువల్ మిషన్ అవ్వచ్చు, వర్చువల్ నెట్వర్క్ అవ్వచ్చు, అజూర్ సీక్వెల్ అవ్వచ్చు, డేటా ఫ్యాక్టరీ అవ్వచ్చు, ఏమైనా అవ్వచ్చు సార్. ఈ 2 అనేది కామన్ సార్. ఈ రిసోర్సెస్ అనేది మీ ఇష్టం సార్. అది మీరు ఏ రిసోర్స్ ని డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఆ రిసోర్స్ ని డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. సో మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్ కన్నా ఉంటే మనం మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు, కానీ మీరేం చేయరు సార్. యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ యాక్సెస్. సో ఇవంతా మనకు అజూర్ అడ్మిన్ టీమ్ వాళ్ళు టేక్ కేర్ సార్. ఓకే, ఇలా మనకు ఒక హైరార్కీ ఫాలో అవుతుంది మైక్రోసాఫ్ట్. మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ లో మనకు సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి సార్. ఆ సబ్స్క్రిప్షన్స్ లో మనకు రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్స్ లో మనకు రిసోర్సెస్ ఉంటాయి సార్.
ఇంకొంచెం డౌన్ వెళ్తే మీకు ఇంకొంచెం క్లారిఫై ఉంది సార్. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ ఉంది సార్. ఈ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ కే మళ్ళీ ఇంకొక మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నా సార్. అప్పుడు ఇది ఏమంటామంటే రూట్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ అంటాం సార్. ఇలా మీరు 6 లెవెల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సార్. మీరు 6 లెవెల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ లో ఇంకొక మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్, ఆ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ లో ఇంకొక మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్, ఆ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ లో ఇంకొక మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్, అలా మనం 6 లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. 6 లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సార్ మనం 6 లెవెల్స్. ఓకే, సో బట్ అంత అవసరం లేదు సార్, మనం అంత వెళ్ళము. ఓకే, బికాస్ వీఆర్ నాట్ అజూర్ అడ్మిన్ సార్, వీఆర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఓకే, మనకు కొద్దిగా అండర్స్టాండింగ్ కోసమే సార్ ఇవన్నీ. మీరు ఎక్కువ అంత టైం ఏం అవసరం లేదు. అలానే మీకు వన్స్ మీరు సీక్వెల్ స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత మీరు వీటి మీద టైం కూడా స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఫ్రాడ్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు, ప్రీ ఫ్రాడ్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు, ఇంకొకటి డవ్ అనే మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, టెస్ట్ అనే మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఫైనల్లీ ఏంటంటే అన్ని ఒక కంటైనర్ సార్. అంటే మనకి ఈజీగా హైరార్కీని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు, బిల్లింగ్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు, పేమెంట్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కామన్ సార్ మీకు. ఓకే, ఎవరైనా కానీ హైరార్కీ అడిగితే సబ్స్క్రిప్షన్, అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్ మీకు రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, అండర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ మన రిసోర్సెస్ ప్లే చేస్తారు సార్. ఓకే, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. మీరు మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ చెప్పాలనుకున్న చెప్పుకోవచ్చు సార్. ఇట్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ సార్. ఓకే, సో ఐ am going to share this article sir. Keep it handy someone sir. మీరు వాట్సాప్ కి సెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్ ఎవ్రీవన్? Yes. ఓకే సార్, ఇంకొకటి సార్, మనకి లిమిటేషన్ అని చెప్పాను కదా, సో మనకు లిమిటేషన్ బౌండరీ కూడా ఉంటుంది సార్, కోటా లిమిటేషన్ సార్. ఓకే, అజూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ సర్వీస్ లిమిట్స్, కోటాస్ అండ్ కన్స్ట్రెయిన్స్. సో మీరు ఈ ఆర్టికల్ ని రెఫర్ చేసుకుంటే మీకు మాక్సిమం సార్ సీక్వెల్ కి ఏమంత అవసరం లేదు మీరు. ఓకే, సో అదర్ సర్వీసెస్ కే మనకి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని, అవి మనం యూస్ చేయం సార్ జనరల్ గా, అవి డిఫరెంట్ సర్వీస్. సో ఒక అజూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ లో మీరు ఏం చేయగలుగుతారు అనేసి ప్రతిదీ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఎన్ని రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని రిసోర్సెస్ డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే, యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో ఎన్ని యూజర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఏపీఎస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఎన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి, 12 రీజన్స్ లో డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. మీ క్యాషీ సైజ్ వచ్చేసి, అంటే అదే క్యాషీ అని చెప్పా, మెమరీలో క్యాషీస్ ఉంటాయి సార్, ఆ క్యాషీ 5 GB వరకు కోటా ఉంది సార్. నాకు 5 GB కన్నా ఎక్కువ కావాలంటే మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ ని రీచ్ అవుట్ అవుతారు. సో అలా మల్టిపుల్ కోటాస్ సార్, మీకు మల్టిపుల్ లిమిటేషన్స్, మల్టిపుల్ కోటాస్, మీరు ఈ ఆర్టికల్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు. బట్ నాకు తెలిసి మీరు కంట్రోల్ F కొట్టి సీక్వెల్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు మై సీక్వెల్ గురించి ఉంది సార్, పోర్చుగేస్ సీక్వెల్ గురించి ఉంది. ఎక్కడే కానీ మీకు సీక్వెల్ సర్వర్ గురించి ఉండదు సార్. అన్ని కోట మీకు మై సీక్వెల్ ఎక్కడ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ గురించి మనకు కావాల్సినంత కెపాసిటీ మించి ఉంటాయి సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, మీరు దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సీక్వెల్ డేటాబేస్ లిమిట్స్. ఓకే, మీరు ఇన్ కేస్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ లో ఏమైనా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయా అని చూడాలనుకుంటే మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆర్టికల్లో మీకు ఏమేమి లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు సార్. ఎన్ని కోర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్ మెమరీ ఓఎల్టీపీ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా, లాగ్ ఎంత క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, డేటా ఎంత క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మీకు ఐఓ ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ ఎంత లేటెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఓకే, లాగ్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ ఎంత ఉంది, మీకు ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు సార్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ టైం బీయింగ్ లిమిటేషన్స్ అన్ని మీకు ఇక్కడే డిస్ప్లే చేస్తారు సార్. ఇవి లిమిటేషన్స్ అనకూడదు సార్, బట్ ఎంత కెపాసిటీ, మీరు ఏ జనరేషన్కి వెళ్తున్నారు, ఎంత కెపాసిటీ మీకు సపోర్ట్ చేయగలుగుతుంది అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది సార్ ఇక్కడ. వాటినే మీరు లిమిటేషన్ కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో సబ్స్క్రిప్షన్ కి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి సార్, అవి మీరు చూడొచ్చు. అజూర్ సినానప్స్ కూడా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా చూడొచ్చు మీరు. సో ఈ ఆర్టికల్ బెటర్ సార్, మీరు ఫ్యూచర్ లో ఇన్ కేస్ మీరు తరో అవ్వాలనుకుంటే మీరు ఈ ఆర్టికల్ ని తరో చేసుకోవచ్చు సార్. సో రీజన్ వైజ్ మీకు ఎంత జీపీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే, ఇక్కడ క్లియర్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది సార్. ఓకే,
అవి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా అడిషనల్ గా సార్ ఇవన్నీ మీరు కాదు సార్, అజూర్ అడ్మిన్ కి. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నా సార్, అజూర్ అడ్మిన్ కి. సో ఇంకా నేను పర్మిషన్స్ లెవెల్లో వెళ్ళాలనుకుంటే, మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో పర్మిషన్స్ వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా మనకు 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి సార్. అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్మిషన్, సర్వీస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్మిషన్, కో అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్మిషన్ సార్. ఓకే, మనం 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఇస్తాం సార్ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇది అజూర్ సీక్వెల్ కి సంబంధించింది కాదు, ఇది అజూర్ అడ్మిన్ కి సంబంధించింది సార్. అజూర్ అడ్మిన్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఇస్తారు సార్ వీళ్ళు. అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, సర్వీస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, కో అడ్మినిస్ట్రేటర్ సార్. సార్ బై డిఫాల్ట్ గా మీరు అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సార్. బై డిఫాల్ట్ గా మీరు అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సార్. అంటే మీరు ఎనీథింగ్, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ సార్. ఓకే, మీరు వన్స్ మీరు లాగిన్ అవుతారు కదా పోర్టల్ కి, బై డిఫాల్ట్ గా మీకు అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్మిషన్ వస్తుంది సార్. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, అంటే మీరు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు సార్ ఈ అకౌంట్ లో, బికాస్ యూ ఆర్ ద అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఒక అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటుంది సార్, ఓన్లీ ఫర్ వన్ అకౌంట్. ఒక అకౌంట్ కి ఒక అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్మిషనే ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది సార్? ఒక అకౌంట్ కి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్మిషన్ ఉంటుంది, వాళ్ళే అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సార్. ఎక్కడ ఇక్కడ ఒక అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సార్. ఈ అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక సర్వీస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సార్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేవాడు సిఇఓ సార్, సిఇఓ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ. సర్వీస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేవాడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ సార్, మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ సార్. కో అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఏంటంటే టీమ్ వర్కర్ సార్, టీమ్. నేను ఒక 200 కో అడ్మినిస్ట్రేటర్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ కి. ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ కి ఒక సర్వీస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటారు సార్ ఒక అకౌంట్ కి. ఎంటైర్ ఒక అకౌంట్ కి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటారు సార్. ఈ క్యాన్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అంటే వాళ్ళు బిల్లింగ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, పేమెంట్ మోడ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, సబ్స్క్రిప్షన్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, సబ్స్క్రిప్షన్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో హీ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ సార్ ఈ అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేవాడు. సర్వీస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏంటంటే సబ్స్క్రిప్షన్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు సార్, బట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ని క్రియేట్ చేయలేడు సార్. సి, హీ కాంట్ క్రియేట్ ద సబ్స్క్రిప్షన్, బట్ హీ కెన్ క్యాన్సిల్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ సార్. ఆ రైట్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి, బట్ క్రియేట్ చేయలేడు సార్. అంటే ఇంకొక సబ్స్క్రిప్షన్ ని క్రియేట్ చేయలేడు ఎవరు? సర్వీస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సార్. బట్ అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ హీ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ సార్. సో ఒక సర్వీస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ హీ క్యాన్ క్రియేట్ ద 200 కో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ సార్. 200 కో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. అంటే ఇవన్నీ అజూర్ అడ్మిన్ పీపుల్ చేస్తారు సార్ ఇవన్నీ. సో హోల్ ఈ వీక్ లో మనం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసేటన్ని అజూర్ అడ్మిన్ సంబంధించింది సార్. ఇది మీకు అంటే అడిషనల్ కంటెంట్ సార్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ మన కోర్స్ కి అడిషనల్ కంటెంట్. ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయాలంటే, మీరు ఆల్వేస్ ఆన్ డిప్లాయ్ చేయాలి సార్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ని డిప్లాయ్ చేయాలి, క్లస్టర్ ని డిప్లాయ్ చేయాలి సార్. అవన్నీ మనం అజూర్ లో చేస్తున్నాం. మీకు ఆ హైరార్కీ అర్థం అవ్వాలి సార్. ఓకే, దానికోసే ఇవన్నీ మీకు డిస్కస్ చేస్తే మీరు కొంచెం స్ట్రాంగ్ అవుతారు ఆల్వేస్ ఆన్ లో క్లస్టర్స్ లో. ఓకే సార్, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకే సార్. సార్ మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి సార్. ఎంటర్ప్రైజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ సార్, అంటే ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళ ఎంటర్ప్రైజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ని పర్చేస్ చేస్తారు సార్. ఓకే ఓకే, రీసెల్లర్ సబ్స్క్రిప్షన్స్. సో రీసెల్లర్స్ ఉంటారు కదా మార్కెట్ లో, వాళ్ళు డిఫరెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ని పర్చేస్ చేస్తారు. పార్ట్నర్ సబ్స్క్రిప్షన్ సార్, మనకి పార్ట్నర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు డిఫరెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ని పర్చేస్ చేస్తారు. ఓకే, ఇవి కాకుండా లాస్ట్ వచ్చేసి మనకు పర్సనల్, అంటే మనం ఫ్రీ ట్రయల్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా, మనం పర్సనల్ ప్రాక్టీస్ కోసం యూస్ చేస్తున్నాం కదా, వాళ్ళు పర్సనల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు సార్. సార్ మనకి వెన్ యూ గో ఫర్ పార్ట్నర్ సబ్స్క్రిప్షన్, మన ఇండియాలో వచ్చేసి హను అనే ఒక కంపెనీ ఉంది సార్. మీరు ఈవెన్ ఓకే, మీరు ఈవెన్ గూగుల్ సెర్చ్ నౌకరీ మాన్స్టర్ లో మీ పోర్టల్ ని ప్లేస్ చేసేటప్పుడు కూడా మీకు అప్పుడప్పుడు హనులో ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి సార్. వీళ్ళు డైరెక్ట్ పార్ట్నర్ టు ద మైక్రోసాఫ్ట్. అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా మైక్రోసాఫ్ట్ ని కాంటాక్ట్ అయ్యేసి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే మీరు హనుని కాంటాక్ట్ అయ్యి కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు సార్. బికాస్ హను అనే వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా మైక్రోసాఫ్ట్ కి పార్ట్నర్.
వీళ్ళతో కూడా మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు సార్. కాకపోతే కొద్దిగా పేమెంట్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు సార్. ఎందుకంటే వీళ్ళు తీసుకునే అమౌంట్ కి వీళ్ళు కొద్దిగా ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకొనే సబ్స్క్రిప్షన్ సేల్ చేసుకుంటూ వస్తారు మార్కెట్ లో కదా. లేకపోతే వీళ్ళకేం ప్రాఫిట్ వస్తుందండి. సో వీళ్ళు ఒక పార్ట్నర్ సార్, మైక్రోసాఫ్ట్ డైరెక్ట్ పార్ట్నర్స్. ఓకే, హీఈస్ అ డైరెక్ట్ పార్ట్నర్స్, గోల్డ్ పార్ట్నర్, సిల్వర్ పార్ట్నర్. ఓకే, సిల్వర్ పార్ట్నర్ ఉండొచ్చు, గోల్డ్ పార్ట్నర్ ఉండొచ్చు. సో ఇలా పార్ట్నర్స్ ఉంటారు సార్. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వీళ్ళందరూ ఇక్కడ నుంచి పర్చేస్ చేస్తారు సార్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ హను నుంచి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి సార్ మనకి. అది ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళు ఎంటర్ప్రైజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ యూజ్ చేస్తారు సార్. వాళ్ళు వచ్చేసి యూజ్ చేసే బ్లాక్ ఏంటంటే EA.Azure.com సార్. సో వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ బ్లాక్ యూజ్ చేస్తారు సార్. EA.Azure.com అనే బ్లాక్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, మనకు సరిపోదు సార్, అది డిఫరెంట్ యాక్సెస్. ఓకే, వాళ్ళు ఈ బ్లాక్ యూజ్ చేస్తారు, EA.Azure.com. ఎంటర్ప్రైజ్ వాళ్ళందరూ. పార్ట్నర్స్ వచ్చేసి ఎవరు పార్ట్నర్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకుంటారు సార్. పర్సనల్ వచ్చేసి మనం ఓపెన్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఇలా మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు సార్. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ రీచ్ అవుట్ అవుతారు కదా సార్. అందుకు మీకు అదొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. ఇంకా లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఏంటంటే మనకు ప్రతి సబ్స్క్రిప్షన్ కి ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ ఉంటుంది సార్. అంటే మనం రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఓకే, సబ్స్క్రిప్షన్ లో మనకు ఇంకొక హైరార్కీ ఉంది సార్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిసోర్స్ గ్రూప్. సార్. వన్స్ మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే మీరు ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే సార్, నేను డైరెక్ట్ గా సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేశాను, నేను డైరెక్ట్ గా VM ని డిప్లాయ్ చేయను అంటే లేదు సార్, మీరు చేయలేరు. ఓకే, మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేసినా కూడా మీకు మ్యాండేటరీగా రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడే సార్ మీరు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. రియల్ వరల్డ్ లో ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ లో ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో నా రిసోర్స్ ని డిప్లాయ్ చేయాలి, ఈ VM ని నేను ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ లో ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో నా VM ని డిప్లాయ్ చేయాలి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. అర్థమవుతుంది సార్? ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ లో ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో నేను నా రిసోర్స్ ని డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది ఒక రీజన్ బౌండరీ సార్. ఒక రీజన్ అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేశాను సార్. ఓకే సార్, మీకు AWS లో ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ఒక ఐకాన్ వస్తుంది సార్, టు చేంజ్ ద రీజన్. అంటే మీరు ఏ రీజన్ లో చేయాలి, ఈ సర్వీస్ అనేది ఏ రీజన్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి, US లో డిప్లాయ్ చేయాలా, UK లో డిప్లాయ్ చేయాలా, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్, మలేషియా, కోలాలంపూర్, ఇండియా, ఓకే ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలి నేను ఈ రిసోర్స్ అనేది మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది సార్. బట్ అజూర్ లో వచ్చేటప్పటికి మీకు రిసోర్స్ గ్రూప్ లో చూపిస్తుంది సార్ ఏ రీజన్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి నేను. ఈస్ట్ వెస్ట్ టు సౌత్ సెంట్రల్ US, వెస్ట్ US టు ఓకే ఆస్ట్రేలియా, ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏసియా పెసిఫిక్ సార్. మీకు ఇక్కడ ఇండియా కూడా ఉంటుంది. సెంట్రల్ ఇండియా అంటే మీరు సెంట్రల్ ఇండియాలో డిప్లాయ్ చేయాలంటే సెంట్రల్ ఇండియాలో డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా చాలా ఉంటాయి సార్. ఇక్కడ సౌత్ ఇండియా అంటే చెన్నై సార్. సెంట్రల్ ఇండియా అంటే మీకు ముంబై అవ్వచ్చు, పూణే అవ్వచ్చు, ఈవెన్ ఢిల్లీ కూడా అవ్వచ్చు సార్. సెంట్రల్ ఇండియా అంటే ఎక్కడైనా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు సార్ మీరు. అంటే రిసోర్స్ గ్రూప్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక రీజన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అంటే నా రిసోర్సెస్ అన్ని ఆ రీజన్ లో ఉంటాయి సార్. నా రిసోర్సెస్ అన్ని ఆ రీజన్ లో ఉంటాయి సార్. రీజన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. మీరు ఏ రీజన్ అంటే ఆ రీజన్ లో డిప్లాయ్ చేయకూడదు. రియల్ వరల్డ్ లో ఏ రీజన్ లో నేను నా రిసోర్స్ ని డిప్లాయ్ చేయాలి. ఓకే, resource group is a collection of resources and resource group is also a region boundary సార్. ఏ రీజన్ లో నా రిసోర్స్ ని నేను డిప్లాయ్ చేసుకోవాలి. Hope you understand sir. Yes sir. Any questions till now? Online people?
No, sir. రాజేష్, ఓబులేష్, ఉమా, సంతోష్. No, sir. Okay. Sir, let me stop the recording.